ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ Good afternoon, everybody. Okay, welcome to this class. My name is Frehiwet, and I'm going to teach you a course entitled Global Trends. It is a new course that is added into your curriculum. It is in this year that government decided to teach students about global trends. So here, since the time did not allow us to have a face-to-face class, we try to manage the class through virtual system. Through this method, we'll try to cover at least most of the very important points of the course. So for today, since it is our first meeting, I'm going to brief you about what the content of the course in general is. And what is the main purpose, what is the main intention of the course. At the end of this lesson, at the end of the course, you should be aware of some important points. So I'm going to clarify for you about the fundamental concepts, the fundamental notion of the course. To begin with, global trends it is the way how we think. It is the way how we organize our thoughts. It is the way how we see the world. Okay, these days, in this globalized world, in this interlinked world, for any states, it is not sufficient enough to be isolated. Despite the country has all of the resources, all the material resources you can mention, all the human resources they have had, all the financial resources they have produced is not enough to have a sustainable life. Therefore, states, countries are highly linked or interrelated. Okay? That's why the concept of global trends needs to be introduced to students. Okay, what I wanted to mean is በዚህ በአሁን ባለንበት በ21st century አገሮች ምንም እንኳን በቂ የሰው ሀብት ቢኖራቸውም በቂ ማቴሪያል ጥሬ ዕቃ ማለት ነው ቢኖራቸውም ወይንም በቂ ገንዘብ ቢኖራቸውም ከዓለም ተነጥሎ ተገልሎ መኖር ግን አዋጭ አይደለም for different reasons, for marketing interest, for social interest, for political interest, okay, above all for marketing interest. So the world is globalized. The world is these days, you know, there is a very good term that really explain the current situation of the world, that is interdependence. Dependency is not good. Okay, being dependent like the third world countries that we are facing frequent problem. አሁን እኛ third world ላይ ያለን የምንባል societies የምንቸገረው ምንድነው? We are 100% dependent on imports. import ላይ ከውጭ በሚመጣ ነገር ላይ በጣም 100% dependent ነን. Such kinds of systems are not encouraging, and there are some countries that highly depend their economy on exports. አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ አሉ ኤክስፖርት ላይ ኢኮኖሚያቸው ዲፔንድ ያደረገው ልክ አሁን ሰሞኑን ሀፕን ያደረገው አይነት ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ their economy is completely shocking.
ሀገሮች ሎክዳውን በሚያደርጉበት ሰዓት when there is a border restriction በሚኖርበት ሰዓት their economy is highly fragile. So being import dependent and being export dependent, it's not something that we highly encourage የሚደረግ የኑሮ ዘይቤ አይደለም. What's encouraging, what's most important is interdependency. We have some affair with America. America will have some affair with Ethiopia. Egypt will have some important affair with Ethiopia. Ethiopia will have some important affair with Egypt. That is interdependence. Cohabitation, peaceful relationship, peaceful diplomatic relationship will emerge as a result of this. So when we come back to the main intention of the course, የዚህ ኮርስ ዋና ዓላማው ከዚህ ኮርስ ይህንን ኮርስ ስንጨርስ እንድታውቁ የሚፈለገው ነገር ከዚህ ቀጥዬ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። I'm going to share you the outline of the course so that you can capture, you can be familiar with what sort of things are included in the course, and what sort of things are expected from you. ከናንተ ምን ይጠበቃል? የኮርሱ ዋና ኮንሰርን ምንድነው የሚለውን ከዚህ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። Actually this syllabus is designed for face-to-face interaction, but unfortunately it is the one that we are going to use for virtual system too. ይሄ face-to-face ተማሪዎች ሲማሩ የምንጠቀምበት curriculum ነው፣ ግን ለዚህኛው የምንጠቀማለው ማለት ነው። So the first section, the first unit of the chapter is it's about international relation. What is international relation? Why states needs relationship? Okay, there exist different kinds of relationship in the world. For example, we need to have colleagues in our office. Okay, we need to have partner in our life. We need to have a neighbor when we reside somewhere. ጎረቤት ያስፈልገናል ሰፈር ውስጥ ስንኖር፣ ፓርትነር ያስፈልገናል፣ ባል ሚስት ያስፈልገናል። ስራ ቦታ ላይ we need friends, we need colleagues to work with, to work together. So this is just for individual level, but for nations too. ይሄ አሁን የተናገርኩት በግለሰቦች ደረጃ ነው፣ ግን ሀገሮች ደግሞ they need relationship. That's what they call international relationship. Why we need to have international relation? First of all, we need to define what international relation is and whom are actors in the international relations. አክተሮቹ እነማን ናቸው? ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር የሚፈጥረው ጓደኝነት ማለት ነው። It is partnership. Okay, like any business partnership, like any ordinary partnership, international relation is the smooth relationship states would create. Okay, so in this time, whom are responsible bodies, whom are responsible offices, whom are responsible personnels will be discussed in this chapter. And also how we're going to monitor the power. Okay, አገሮች ሪሌሽንሽፕ ሲፈጥሩ the one with the good wealth is superior and the one with less resource is going to be inferior. አንደኛው superior ይሆናል፣ ሌላኛው inferior ይሆናል። The one which has large population would be super, and the one that has less population would be minor. So in order to avoid such a thing, in order to avoid such kinds of things, how a government, how states would balance the relationship. A balanced relationship must be there. So with the first chapter, we're going to define what international relations are, whom are the actors, and how the power anatomy is going to be regulated will be discussed in the first chapter. ይሄ መጀመሪያ ቻፕተር ላይ የምናየው እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮች ይሆናል ማለት ነው። The second is a very interesting topic. I think all of you will like this chapter because it was
a reason of war once upon a time in the world በአንድ ወቅት እስከ ጦርነት ድረስ ያደረሰ ቲዮሪዎች ናቸው። ቲዮሪ ማለት just አስተሳሰብ እንደማለት ነው። If you believe, you can live with it. If not, you can have your own. There is countries that support that ideology, countries that support, for example, neoliberalism or constructivism or postmodernism, or if we are there to pass so many years, liberalism, ሶሻሊዝም እነዚህ ከ20 ዓመት ምናምን በፊት በጣም ዓለምን ለሁለት ለሶስት ለአራት የከፋፈሉ አስተሳሰቦች ነበሩ። Don't you remember in books you might read, in films you might watch, that the world was divided into 3 wings? The socialist states that includes the USSR, አሁኑ Russia የሚባለው, and there are also Westerners whom are supporting socialism. So by this split, there was a strong debate among different countries, and thinking or their thought was the reason to have relationship. Okay, ይሄ ምንድነው? በአንድ ወቅት ዓለምን በጣም የከፋፈለ ነገር ነው የነበረው። ኢትዮጵያም የነ ራሽያ የነ ኩባ ጓደኛ በመሆን ብዙ ኢኮኖሚክ ጥቅሞችን ሶሻሊ የተለያዩ ጥቅሞችን ከተለያዩ ሀገሮች ስንወስድ ነበር። ስለዚህ ቻፕተር 2 ላይ የምንወስደው ምንድነው? how theories can create a reason for international relations. Relationships can be created on the base of economy. አንዳንድ ጊዜ የሀገሮች ሪሌሽንሺፕ ኢኮኖሚ ላይ ቤዝ ሊያደርግ ይችላል። but sometimes the relationship might also based on the ideology. አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሀገሮች ሪሌሽንሺፕ ምን ላይ ሊመሰረት ይችላል? አመለካከት ላይ፣ አስተሳሰብ ላይ፣ አክሴፕታንስ ላይ። ኦኬ ለምሳሌ there are Arab states, Arab state ምንላቸው አሉ አይደለ? why we call them Arab states? because they are following the same religion, right? There are also ጊቤ states ምንላቸው አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን, because they are sharing the same river, they are called ጊቤ states. They are sharing the same thing. Okay, we can also call some states as Scandinavian states or Maghreb states. አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ኖርዝ አፍሪካ ላይ ወደ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ አካባቢ ብትመጡ we call them Maghreb states because they have common characteristics. So we can just make group out of the whole world, a small unit, a small entity. ትንንሽ ኢንቲቲዎችን እንፈጥራለን፣ ትንንሽ ግሩፕ እንፈጥራለን ባላቸው the same characteristics መሰረት. When they have some similar or the same characteristics, we can categorize these states together. Likewise, in the second chapter, we're going to see that there exists a movement. There was a strong movement in which countries were categorized themselves into different teams. በተለያዩ ቲሞች በተለያዩ አመለካከቶች አገራት ራሳቸውን ያባደኑበት ወቅት ነበር፣ ያባደኑበት ጊዜ ነበር፣ ሪሌሽንሺፕ የፈጠሩበት ወቅት ነበር። ስለዚህ ሁለተኛው ቻፕተር በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። እነዚህን አመለካከቶች እንዴት how they hold them together አገሮችን እንዴት አንድ ላይ እንዳስተሳሰረ በዚህ በሁለተኛው ቻፕተር ላይ እናያለን ማለት ነው። And this, by the way, you are seeing the screen that I am sharing, yeah? You are looking the screen that I am sharing. Yes? Fine. ስለዚህ ሶስተኛው ቻፕተር ላይ ደግሞ ስንደርስ we will see about foreign policy and diplomacy. Okay. In the beginning, we have said that we have put a ground. የመጀመሪያዎቹ ቻፕተር ላይ የሆነ ground አስቀምጠናል. We have already put some ground, some basis that international relationship is mandatory. International relationship mandatory ነው። ለሀገሮች ግንኙነት ያስፈልገናል ብለን we have already put some foundation. Fine.
Then now we're going to see foreign policy. States will have a policy. For instance, Brooke, I think you are working for some organization, yeah? Brooke is working for some organization. Let us say that Brooke is working for let's say ለማን እንበል? ለማን ነው ብሩክ የሚሰራው ብለን እንበል? ብሩክ እየሰማኝ ነው? Let's say that Brooke is working for Awash Bank. Brooke ለአዋሽ ባንክ ይሰራል ብለን እናስብ. Fine? Is that okay with you? Yeah? And when Brooke work for Awash Bank, Brooke ለአዋሽ ባንክ በሚሰራበት ጊዜ Awash Bank has a relationship with Brooke. Yeah? Awash Bank has formally created a relationship with Brooke. Awash Bank ከብሩክ ጋር ምን ፈጠረ ማለት ነው? relationship ፈጠረ. Awash Bank is an employer and Brooke is an employee. Therefore, there exists an employee and employer relationship in this case. በዚህ ምሳሌ መሰረት ምን አይነት ግንኙነት አለ? የአሰሪና የሰራተኛ ግንኙነት አለ. Okay, so this የአሰሪና የሰራተኛ ግንኙነት must be regulated. It must be officially and legally managed and regulated. Therefore, Awash Bank would draft a policy to administer Brooke and other employees. Awash Bank ምን ያወጣል ማለት ነው? ድራፍት ያወጣል፣ ህግ ያወጣል። ሰራተኞቹን እንዴት አድሚኒስተር እንደሚያደርግ, how they have to be recruited, how they have to be promoted, how they have to have leave, how they have when they misbehave ቢያደርጉ ቢቀሩ ቢያረፍዱ, okay, if they have to be fired መባረር ቢያስፈልግ, and so on. Therefore, all the relationship will be guided by that policy. The policy is a document, an agreement, okay? It is a document that regulates the relationship between Brooke and Awash Bank. Likewise, ልክ እንደዛ መሰረት, when states do have a policy, then there is a little or no space for conflict. ይሄ ፖሊሲ አሁን ቅድም የነገርኳችሁ ፖሊሲ ለምን ይረዳል? ለምን ይጠቅማል? ለምን የሚጠቅም ይመስላችኋል? The bank has come up with a policy, and that policy is given for Brooke. Brooke will read that booklet ነገር ነው, and then what is the ultimate benefit of having this policy? ይሄ እዚህ ፖሊሲ መኖር ምን የሚያመጣው ጥቅም ያለ ይመስላችኋል? Participation is very, very important. Otherwise, if I am supposed to talk only, then the discussion is going to be very much boring. So I really appreciate if you participate. First, you should unmute yourself. ራሳችሁን unmute አድርጓት። የድምጽ መስጫዋን ምልክት ክፈቱትና you can speak. You can tell your opinion. For example, Meron has an idea. Yeah? ወጥ የሆነ የአሰራር ክፍተት እንዳይመጣ ያ ፖሊሲ ወይ ደግሞ መመሪያ ካለ ኃላፊዎችም ሁሉም ሰራተኛ በዛ ስመላ መመሪያ የሚሄዱ አስቸጋሪ አይሆንም ለአሰራር። Yeah, very good. Thank you. አስቸጋሪ አይሆንም. In another words, what Meron is trying to say is conflict would be less probable. አይደል? Conflict would be easily managed before its occurrence. ምንም አይነት ጠብ አይኖርም ማለት ባንችልም, but the probability would be lesser. Okay? ችግሩን ያለውን ኮንፍሊክት አይደል በሰራተኛና በአሰሪ መካከል ሊኖር የሚችለውን okay gap that would be managed. Yeah. So
What about in the case of foreign relationship? In the case of international relationship, likewise, when they have a policy, okay, the policy might be in using some natural resource. Probably states might be neighborhood ሊሆን ይችላሉ ጎረቤት ሀገሮች ሊሆን ይችላሉ ጎረቤት ሀገር ባይሆኑም they might use some natural resource okay በጋራ የሚጠቀሙት natural resource ሊኖር ይችላል or they might have some deal with marketing affairs የሚቀያየሩት import export የሚያደርጉት እቃም ሊኖር ይችላል that marketing might continue for some prolonged period of time ለረጅም ዓመት ለምሳሌ ዲል ያደረጉት ነገር ካለ all these things must be managed by a policy. A policy is just a mutual agreement ነው ስለዚህ this foreign policy must be drafted legally and also there are international or foreign ministers or diplomats or depending on the ministry available in the state በሀገሪቱ ባሉ available ሚኒስትሮች የሰላም ሚኒስቴር ለምሳሌ ሊያረቀው ይችላል ወይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል or defense ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል it depends on the situation of the state በሀገሪቱ ባሉ ኦፊሻሎች መሰረት ሊረቀቅና at the end of the day they should have to be ratified by both states በሁለቱም ሀገሮች ratify ከሆነ በኋላ it's going to be served as a law እንደ ህግ ያገለግላል ማለት ነው ግን ይሄ ከመደረጉ በፊት it should pass different stages and we're going to see those stages when we reach to the third chapter and under the third chapter additionally other than these points that I have raised already አሁን ሬዝ ካደረኳቸው ፖይንቶች በተጨማሪ we'll have just a survey ማለት መዞር ማለት ነው ዞር ያሉ እንደማየት ማለት ነው we'll have a survey of Ethiopian foreign policy during the Emperor Minilik period during Haile Selassie period and during the Derg period and during the current ruling government አሁን ባለው ያሁን currently lead የሚያረጋት ያገሪቱን recent policy እና ከዚህ በፊት ደግሞ የነበሩ foreign relationshipዎችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ይሄ this is the point of discussion for the third chapter and do you remember once upon a time Ethiopia has closed all its doors for international relations do you see from historical books ከታሪክ መጻሕፍቶች እንደምንረዳው Ethiopia once upon a time closed all of its doors and the country was using a closed door policy no relationship with any other states in the world do you remember this time yeah I think so yeah መቼ ነበር well እርግጠኛ አይደለሁም ግን I think በአፄ ቴዎድሮስ ጊዜ መሰለኝ what happened at that time well የመጡት ሚሽነሪዎች ነበሩ አፄ ቴዎድሮስ ግን የፈለገው አገሪቷን ለማልማት some technologies ምናምን እንዲሉ ፕሮፌሽናሎች ነበር ያለው ግን እንደዛ ሳይሆን ሲቀር closed ተጠቅመዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ይመስለኛል ከተሳሳትኩ yeah there is a minor mistake that I'm going to correct it's not in the time of Theodorus but it's at the time of Susunius after the time of Fasilides that means after the period of Theodorus okay ከአፄ ቴዎድሮስ በኋላ የመጡ ነገስታት there was a close contact with Portuguese and Turk and because of this religion chaos was a very strong issue in the political history of Ethiopia በሀገራችን የፖለቲካል ሂስትሪ በጣም አሳሳቢ የነበረ የሃይማኖት clash አጋጥሞ ነበረ whereby these Portuguese missionaries came up with religion interest ያንዳ ይሁላችሁ ቅድም የአገሮች ሪሌሽንሺፕ ሬጉሌት መደረግ ያለበት ያልኩት ለዚህ ነው
legally regulate መደረግ አለበት people will come for missionary purpose and at the same time they might loot some of your important properties ለሚሽነሪ ፐርፐዝ ለሃይማኖት አገልግሎት ይመጡና አገሪቱ ያላትን ኢምፖርታንት የሆኑ ቅርሶች ይዘው ይሄዳሉ they came with student visa or travelers visa or tourist visa የቱሪስት ቪዛ ምናምን ይዘው ይመጡና they create a spy work የስፓይ ታውቃላችሁ እንደሚባለው ሰላዮች ሆነው አገሪቱን ያላትን ኢምፖርታንት የሆኑ ሳይቶች ሪከርድ አድርገው ሊሄዱ ይችላሉ so international relations must be regulated for this reason so as my friend mentioned on ቀደም እንደተናገረችው during the time of Susinius Ethiopia closed all of its doors there is international relationship was totally closed ሙሉ ለሙሉ የተዘጋበት ወቅት ነበረ for short period of time in fact so እዚህ ሶስተኛ ቻፕተር ላይ ስንደርስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናያለን ማለት ነው then when we reach to the fourth chapter we'll see international political economy okay you know there is what we call comparative advantage countries will take advantage if you are less fortunate if your economy if your illiteracy level if even your geographical location is not in a position that gives you advantage then other states will take some comparative advantage ምንለው ምንድነው አገሮች በሚመለከቱበት ሀገር ሎኬት በተደረጉበት ቦታ if you are for example landlocked ይሄ landlocked የምንለው where there is no port የሌለበት ሀገር ከሆነ ለምሳሌ ፖርት ያላት ሀገር አድቫንቴጅ ትወስድባቸዋለች ማለት ነው if your economy is agrarian okay if your economy is based on agriculture like Ethiopia and other third world states so other countries who do have better economy will take some advantage such kinds of things are called comparative advantage so in the neoliberalism thinking አሁን በዚህ በኒዮሊበራሊዝም አገሮች ሁሉ ሊበሬትድ ሆነዋል ማለት ነው ኒዮሊበራሊዝም ማለት ኒዮ means new liberalism means after liberty ማለት ነው these days currently all states are independent there is no the concept of colonialism probably states are having their own economy they have their own territory they are without any intervention but the intervention might be not with solidarity but with economy አንድ ሀገር ማንም ሀገር ላይ በቀጥታ ገብቶ እንዲሁን የሚልበት ሰዓት ላይ አይደለንም ያለነው ዛሬ አይደለ currently but there was such kinds of time የዛሬ 100 አመት የዛሬ 60 አመት የዛሬ 70 80 አመት ብትሄዱ ግን እንደዛ አይነት ሁኔታ በተለይ አፍሪካ አሜሪካና የኤዥያ ሀገሮች ላይ እንደዛ አይነት ነገር ነበር now the competition is not with fundamental human rights but with economy አሁን ላይ ያለው ፉክክር አሁን ላይ ያለው ውድድር ከዚህ ቀደሙ በፋንዳሜንታል በሆኑ human rights ላይ ሳይሆን it is with economy economy is the ruling government sometimes it is called the other government ሌላኛው መንግስት ይባላል ኢኮኖሚ ስለዚህ የነ አዳም ስሚዝን ቲዮሪ ነው ያለን እዚህ ጋር how states would be totally liberated is the point of discussion in the fourth chapter the fifth chapter is international law it's very interesting subject it's very interesting subsection which we will see about what is international law there is what we call domestic law and contrary to this
there is what we call international law. Okay, what is domestic law? Domestic law is the law of the state. If we are Ethiopians, will be administered by Ethiopian law. Yeah, a Kenyan law has no role in our. A Kenyan law or other states' law, they don't have any power on you. They don't have any authority upon you. Okay, so you will be administered by Ethiopian law. That is called domestic law ይባላል. For example, if for instance, let's say Darik wants to marry, let's say Darik has a beautiful girlfriend and he wants to conclude marriage with this girl. So what kind of law he has to refer to? Darik marriage conclude ማድረግ ቢፈልግ ማግባት ቢፈልግ ወይንም ደግሞ let's say አሁን የሚማረውን የቢዝነስ ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ ከሁለት ከሶስት ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ፓርትነርሺፕ ፈጥሮ በጋራ ንግድ መነገድ ቢፈልግ okay, what kind of law he is going to refer የሚያደርገው ምን አይነት ህግ ነው? Come on. Domestic law. Domestic law ማለት ምንድነው? ያው የኢትዮጵያን rules and regulations የምትከተልበትን በሱ መንገድ ስለዚህ በሀገራችን ምን አይነት ሜሪጅ ነው የሚፈቀደው ምን አይነት ነው የማይፈቀደው ልጅቷ ሊያገባት ያሰባት ልጅ 18 ዓመት ሞልቷታል ወይ other things must be consulted. And if you want to create a partnership for your business work, for ለንግድ ስራችሁ ደግሞ ቢዝነስ ወርክ ብትፈልጉ ከማን ጋር ነው ፓርትነር መሆን ያለብኝ and what's my contribution, my financial contribution ስንት ገንዘብ ነው የምናዋጣው and so on. ይሄ ነገር በሙሉ በሀገራችን ሲቪል ሎ there is a civil law የሚባል አለ በሱ ሬጉሌት ይደረጋል ማለት ነው። that is called domestic law ማለት ለሀገሪቱ citizens ብቻ የሚያገለግል ማለት ነው። it's a kind of law that only used or that will be implemented only for citizens. ለሀገሪቱ citizens ብቻ የሚያገለግል ህግ ነው። okay, the reverse is የዚህ ተቃራኒ ደግሞ it is called international law. International law means this is the relationship that is created by states. ቀደም የተናገርኩት አንድ ግለሰብ ከሌላ ግለሰብ ጋር የሚፈጥረው ሪሌሽንሺፕ ነው አይደል? ዳሪክ ከአንዲት ግለሰብ ጋር የሚፈጥረው ግንኙነት ዳሪክ ከሆነ ቢዝነስ ፓርትነሮቹ ጋር የሚፈጥረው ሪሌሽንሺፕ ነው። the relationship is individuals. የግለሰቦች ግንኙነት በሚሆንበት ጊዜ it's going to be administered by domestic law. And contrary to this, when we are referring to international law, it is the relationship among states. ይሄ ደግሞ በግለሰቦች የሚፈጠር ግንኙነት ሳይሆን በሀገራት መካከል if the states are two it's called bilateral relationship. by ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት አይደል? bilateral relationship ይባላል። በሁለት አገሮች መካከል የሚፈጠር legal relationship. it is a legal alliance ማለት ግንኙነት ማለት ነው። it is a legal alliance to what? for የተለያየ ዓላማ ሊሆን ይችላል። በተቸገርኩበት ጊዜ እንድትረዳኝ ተባብለው አገሮች ሊፈራረሙ ይችላሉ። በጦርነት ጊዜ ለመረዳዳት ኢምፖርት ኤክስፖርት ለመደራረግ ሂዩማን ሪሶርስ ለመቀያየር እናንተ ሀገር ብዙ ፖፑሌሽን አለ ስለዚህ የተወሰነውን ወደኛ ሀገር ላኩልን እኛ ሀገር ደግሞ ማሽን አለ ማሽንን ልክላቸዋለን እኛ ሀገር ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ስለዚህ ከናንተ ዩኒቨርሲቲዎች የተወሰኑ ተማሪዎች መተው ትምህርት እንዲከታተሉ such kinds of relationship is called
bilateral relationship ባይ የምንለው ሁለት ሲሆን ከሁለት በላይ ሲሆኑ ሀገሮቹ ደግሞ ሲግናተርስ ይባላሉ የሀገሮቹ signatories ተፈራራሚ ሀገሮች ማለት ነው if the signatories are more than 2 ሀገሮቹ ደግሞ ከሁለት በላይ ሲሆኑ it is called multilateral relationship 10 15 20 ብዙ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላሉ አምስት ሀገሮች ኦይል ካምፓኒ ያለ አይደለ ኦፔክ የሚባል ታውቃላችሁ ኦር ደግሞ ኢጋድ የኢጋድ ሀገሮች ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ በተደጋጋሚ በዜና እንሰማዋለን አይደል የኦፔክ ይሄ ኦይል ፕሮዲዩሲንግ ካንትሪስ ኦይል የሚያመርቱ ካንትሪዎች ደግሞ እንደዚህ በተለያየ የጋራ የሆነ ኢንተረስት ስላላቸው በጋራ የሚፈጥሩት ግሩፕ is called international relation international law ይባላል ማለት ነው so what the formation what the recognition what is the responsibility of each state and what if one state failed to do what they have agreed አንድ ሀገር ከፈረመች በኋላ የፈረመችበትን ነገር ማረግ ባትችል ሆነ ብላ ሊሆን ይችላል ወይም በችግር አጋጣሚ ሊሆን ይችላል so at this time whom are going to be decision makers is a discussion point for the 5th chapter ስድስተኛው ላይ የስድስተኛው ቻፕተር ደግሞ ምንድነው it's about regionalism and globalization regionalism and globalization okay we have a region where we were born where we have attended our school and then ምንድነው መጀመሪያ የተወለድንበት ሰፈር መንደር ምናምን ቀበሌ ይኖራል and then ምናልባት ቀበሌው ሃይ ስኩል ከሌለው we will transfer to another ቀበሌ አይደል ሰፈራችን ነበር አንደኛ ደረጃ ትምህርታችንን የተማርነው ከዛ እዛ ቀበሌ ውስጥ ሃይ ስኩል ስለሌለ ከየት ወጣን ከቀበሌያችን ከሪጅናችን ወተን ሌላ ቀበሌ ከሌላ ቀበሌ እየተመላለስን high school ትምህርታችንን ጨረስን and once we have finalized our high school then to attend our tertiary level of education we will assigned to another region ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ የነበረ አዲስ አበባ የሆነ ሰፈር ውስጥ የተማረ ልጅ ዩኒቨርሲቲ የት ሊሄድ ይችላል say any place ባህር ዳር ጎንደር ሐዋሳ ሊሄድ ይችላል you see he has already left where he have adapted ከለመደው ካየው ከሚያውቀው ቦታ በፊት በቀበሌ ሌቭል ነበር ፈቀቅ ያለው አሁን ደግሞ ወዴት ሄደ ከአንድ ሪጅን ወደ ሌላ ሪጅን ሄደ ማለት ነው and then he has already done his BA degree with a very outstanding result and has got a scholarship to where ባገኘው ጥሩ የትምህርት እድል ጥሩ ትምህርት ስለነበረው ጥሩ አቺቭመንት ስለነበረው ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሄደ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የማስተርስ ትምህርቱን ለመማር ወደ ካናዳ ሄደ see what pattern he has passed through የሄደባቸውን ፓተርኖች ተመልከቱ he has experienced with cultural differentiation language differentiation yeah place differentiation የቦታ ልዩነት ያጋጥመዋል የባህል ልዩነት ያጋጥመዋል አይደለ የቋንቋ ልዩነት ያጋጥመዋል and so on so from having a regional mind he's going to have a globalized intention አሁን የሄደበት ሀገር he's going to be ይሄ ዓለም አቀፋዊ የምንለው ማለት ነው so at the end of the day probably he might be a lecturer in one of Asia countries let's say China አሁንም ደግሞ ባለው ጥሩ የትምህርት ብቃት ከሄደበት የካናዳ ዩኒቨርሲቲ ጥሩ አስተማሪ በመሆኑ ቻይና ደግሞ ወሰደች ብለን እናስብ so that's what globalization is globalization በአማርኛ ምን እንደሚባለው there is a very good term that explain globalization globalization በአማርኛ እንደሚባለው የአማርኛው ተርም በደንብ ይገልጸዋል
ሉላዊነት ሉል ታውቂያለሽ? where is the end of that ሉል? ይቺ ሉሏ መጨረሻ አላት የላትም? ብታሽከረክሪያት it's yeah, that is what globalization is. Having difference but similar interests. ልዩነት ሊኖር ይችላል። ልዩነቱ የባህል ሊሆን ይችላል፣ የቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ even የከለር ሊሆን ይችላል for that matter. Okay, so especially in the 21st century, it is shame to be having a regional mind. Regional mind ማለት እንደዚህ ነው። በቃ he or she will see just a very short scope. The speculation is እይታ ማለት ነው። The speculation is so narrow. You will only see what is in front of you. You can't see what is beneath you, what is behind you, or what is with your side. ከኋላ ታይም ከጎንሽ አታይም. You will have a very shortest scope. ስኮፓችን እይታችን በጣም ጠባብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ልጅ አሁን እዛችሁ ቀበሌ ውስጥ ምን ቢኖር ፕራይመሪ ስኩሉን ተማረ፣ ሃይ ስኩሉንም እዛው ተማረ፣ እዛው ሰፈር አካባቢ የሚገኝ አንድ ትንሽ ኮሌጅ ነገር ነበረ፣ እዛው ኮሌጅ ተማረ፣ ትምህርቱንም እዛው ተጠናቀቀ፣ እዛው ስራ አገኘ. What sort of experience he will have? Nothing. So globalization, when we tackle globalization, there are so many things we will see. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። ግሎባላይዜሽን ላይ የመሳሰሉትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። Do you have any questions so far? Any suggestion? Now, እንትኖቹን ቻፕተሮቹን ስታያቸው እሺ ግሎባላይዜሽን in terms of place ነው ወይስ እንዴት ነው ግሎባላይዜሽን የምንገልጸው? አሁን if you refer globalization in terms of place, በፕሌስ ማ የምንገልጸው ከሆነ you are a regionalism concept ነው የምንለው። ለምሳሌ because let me give you one good example. Aksum is a heritage of people whom are living in and around Tigray, yeah, right or wrong? Yes. And because Tigray is located in Ethiopia, it is the heritage of Ethiopians, right or wrong? Right, because Ethiopia is located in Africa, because Aksum is a property of Africa. Right or wrong? Right, and Africa is located in the world, therefore Aksum is the heritage of the universe. Right or wrong? Right. That's why UNESCO register it when UNESCO መዝግቦታል አይደለ? UNESCO ሲመዘግበው ምን ብሎ ነው የሚመዘግበው? World heritage. It is no more Ethiopians heritage, okay? It is not only Ethiopians heritage, but it is world heritage. Therefore, anybody who is the ancestor of human beings, ማንኛውም ከሰው ዝርያ የተፈጠረ ሰው በሙሉ they have interest in Aksum.
Aksum is not only the belongingness of Ethiopians, but it is the world. That's what globalization is. So the place where it is located doesn't matter. Okay. Yeah, construction ያለበት, if it is a construction, for example, if it is a palace, if it is a river, okay, if it is intangible heritage, for example, you know, intangible heritage ንገሪኝ, like ጥምቀት that has recently registered, or anything, because it is the creation of human beings. It's because the creation of human beings, it belongs to all human ancestors. So globalization and የመጀመሪያ ታክል የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ይሄ ጠባብነትን ነው። ሰዎች የሚያስቡት በሪጅናቸው ብቻ። እኔ አማርኛ ስለምችል አማራ ነኝ በቃ፣ ከዛ ውጪ ምንም ነገር አይደለም። እኔ ጥቁር ስለሆንኩኝ በቃ አፍሪካ ነኝ፣ አፍሪካዊ ነኝ፣ የአፍሪካ ዝርያ ብቻ ነው ያለኝ። ይሄ ካውካሳይድ የሚባለው ይሄ ኩሽ የሚባለው ብቻ ነኝ። you see, this is being small minded, especially in the current ideology. አሁን በዚህ ዘመን ያለው current አስተሳሰብ, people must be having wide speculation, wide scope is important. ሰፋ ያለ አመለካከት። ስለዚህ ሰዎች የሚወለዱበት ቦታ is just a place of birth, nothing more, nothing less. Any more question? ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን